це відео, отже, хочеш бути в самому серці спортивних історій. Хочеш історію знати, щоб перемоги здобувати. Ти влучив у ціль. Спортивний родовід – це унікальний проєкт. Це скарбниця зі збереження історії тіловиховання, спорту та олімпійського руху як національної пам'яті українського народу. Спортивний родовід – саме тут живе твоя історія. Пане Лорн, вітаю вас. Welcome, Mr. Lorne. Thank you. Пане Мирон, хочу щиро подякувати вам за допомогу в перекладі нашого інтерв'ю. He just thanked me for handling the interview for today's session. Are you in Lviv right now yourself? I'm in the U.S., yes. Oh, in the Я є в US, Америці, okay. так. Okay. Питайте, де я є. Окей, питайте. Окей. Пане Лорн, розкажіть, будь ласка, трошки свою біографію. Де ви народились? Ваша рідня з України, так? He'd like to know where were you born and your background, family ties to Ukraine, etc. And biography. Okay. All right. I was born in Edmonton, Alberta. Another inductee in your Hall of Fame is Terry Danilek, who's one of my players. My grandparents on both sides, my father's side is Sawula. З батько частини то є Савула. Вони його бабча і дідо оба з українського походження. My mother's side is Monchak. Мама Мончак. And they both, as grandparents, they came in around 1910, 1911 to Canada. They immigrated. 1910-1911 року вони переїхали до Канади. The towns that they came from are close, was before they said was Ukraine, but it's really on the border. It's more in Poland, was Lazy, Milnew, I think it's called. They're very close to the border of Ukraine. I've checked that out. Село, з якого вони походять, то є Лейзі, Міленю, то є на границі Польщі в Україні. On my grandfather's side, Monchak, Stefan Monchak. Частина діда Стефан Мончак. His sisters, he had 4 sisters and a half sister. Він мав 4 сестер і півсестру. Yeah. 2 of the sisters stayed in the Ukraine. 2 сестер залишилися на Україні, а решта. And in 1920 or so, 2 of the younger sisters came to Canada. В 20-му році другі 2 сестри приїхали до Канади. My grandfather settled in a place called Cooking Lake, which is near Edmonton, Alberta. Його дідо почав жити в місті близько Едмонтону. The sisters went to Winnipeg, Winnipeg, Manitoba. It's a different province. Сестри переїхали до Вінніпегу, Манитоби. Unfortunately, both died. One died very quickly when she came. I think it was because of the flu, the big flu that went around in 1919, 1920, 21. Одна сестра відразу померла через недугу, яка в той час 21-го року, 20-21 року походила по світі. The other sister married, had a son in Winnipeg. I haven't been able to trace them down very easily. Друга сестра мала сина в Вінніпегу, але він шукає, ще не міг їх знайти. But one of her sisters that stayed in Ukraine, I was able to trace down a second cousin who lives now in Vienna. Друга сестра, яка залишилася на Україні, він міг знайти, що має родину Вієна. His name is Nikolai Pona, P-O-N-A. Nikolai Pona, називається. And through him, his father and mother, which are names are Stefan and Mary, Через нього тато і мама Стефан і Марія are still in Lviv in an old age home.
Мешкає в Лует в старечому домі. His father, Stefan, just died last year, and his mother is still alive in the home. The father of his father was married to my, I guess, be great aunt, Sophie. That's the connection still going back to the Ukraine today. Okay. Tata, сестра, то родина доходить до того, то є то, як тобі сказати, джерело, що доходить до нього. Okay. That's pretty well it, you know, for historical background related to Ukraine overall. То є його, так зване, connection до України, так би сказати. Українське коріння, так, родинне. The Ukrainian roots, right? Oh, definitely. Так, напевно. Пане Лорне, а скажіть, будь ласка, коли спорт зайняв у вашому житті головне місце? When did sport take over the main position in your life? Oh, very young. When I was in high school, we call it. Дуже молодий, ще він був в вищій школі, тобто клас 9, 10, десь так. 9th, 10th grade about? Yeah, 9th, 10th grade. Yeah. Okay. And I was very lucky to be a reasonable athlete, but not good enough to make Olympic squad kind of athlete. Він був досить добрий, досить можливий атлет, але не такий добрий, щоб він міг зайняти місце на олімпійську команду. So I loved volleyball, and in the end became, I guess you would call it, a coach, and eventually we called the technical director for Canada Volleyball Association. Він був відбиванку, але не такий добрий, що він міг грати з найкращими, і евентуально він став коуч-тренером, а тоді евентуально технічний директор для Канади. While I was there, I eventually joined international committees and the FIVB at that time, International Volleyball Federation. I was on the coaches committee, on many other committees as well. But I wrote many of the manuals that were the beginning of volleyball in the United States and Canada and for FIVB. Спочатку і далі в його житті він почав писати всі підручники відбиванки. І він є знаний за підручників, що він майже всі написав інтернаціональні підручники волейбол. These were technical manuals for coaches. Технічні такі книги для тренерів і всі зв'язані з волейболом. But I was dissatisfied with, I would call it, administrative work all the time, and became a coach. I was lucky to get the Canadian national women's team in 1982 and went to the Olympics in 1984. Він не любив бути далі адміністратором, вирішив стати тренером і почав тренінг команд. І він став тренером канадської олімпійської команди в 82-му році, в 84-му році вони поїхали, виступили на Олімпіаді. And after that, I managed to coach in 5 other countries, their national teams over the years. My last one, when they eventually ran out of money, was right before 2012 for the Olympic Games in London. And він почав вчити, він там вчив тренер і евентуально 5 інших країн вчив, аж доки вже не стало грошей. Тоді, 2012. I left in 2010. It's a long story, but в 12-му році він перестав. Okay. They ran out of money. And I suggested that it's best that I leave, give it to my assistant coach to keep the program alive. And we helped them. They actually won a match against the African representative. Він відступив, і його заступник, бо не було грошей платити всім, то для добра команди і спорту він відступив, і вони взяли його заступника, за багато менше грошей, і вони
виступили, і вони грали проти африканську команду, і виграли. When I came back in 2010, I started a sports school, and I have interest in this sports school today for young children from the age of 8 or 10 to 18 or so, 20. Я почав спортову школу в 10-му році, і до сьогодні далі впроваджую ту школу від 8-10 років до 18. That's pretty well it, I think. І то все. Пане Лорн, я знаю з вашої біографії, що ви не тільки збірну Канади тренували. Які ще збірні, яких країн ви тренували з відбиванки? From reading your biography, he understands that you not only coached in Canada, but you also coached in other countries. Can you name those countries? Yes, I coached in Switzerland. I coached in Australia. I coached in Sweden. I coached in Costa Rica. And I coached in the UK or England, at the UK for the last Olympic program, as well as Canada. Ви то зрозуміли тоді, так? Так. You got that. Good. I don't have to translate that. Oh, that's good. Пане Лорн, а розкажіть, будь ласка, детальніше про виступи збірної Канади в Олімпійських іграх 1984 року в Лос-Анджелесі. Can you tell us more about the 1984 Olympics that your team competed in Los Angeles? Well, all I can say now after 30 or so years of coaching, we weren't ready for those Olympics. We got in through the back door, I would say, because Russia boycotted and so did Cuba. Ми не були готові, щоб виступити. Його команда, він вважає, що були готові виступити в Олімпіаді, але так сталося, що Совєтський Союз бойкотував і Куба з ними, тому їх прийняли, щоб виступити. From our Olympic zone, which is called Norsica, we finished third behind the United States and Cuba. Ліді, так звані, що вони грали Сіка, то вони були на третьому місці. Перше місце було США, а друге було Куба. When Cuba pulled out, the International Volleyball Federation decided that the next team would go, and that was us. But we only found out the summer of the Olympic Games. Вони були на третьому місці, Куба відступила, то інтернаціональні волейбольські команди чи ліга рішили, що третє місце мусить прийняти другу позицію і виступити. Вони довідалися в літі того року, то вони багато часу не мали приготовлятися. But just to be at an Olympic Games was an amazing event, and it sort of fueled me to continue to coach, and that's why I went on coaching Canada, went on to other countries, and came back to coach Canada again in 2001 till 2005. Було особисто чудово, щоб мати нагоду виступити, надзвичайно виступити в Олімпійських іграх, і мав великий вплив на нього, що він вернувся в першому році і знову був тренер до п'ятого року, 2005. Окей. Пане Лорн, а в яких іще міжнародних змаганнях ви брали участь, ваші команди? What other international games that your teams take part in or compete in? Well, at that time, everything. World Championships, Elite World Elite League, Norsica Games, Panamerican Games, Olympic Trials. We used to travel in the, I'd call the Eastern Bloc days, when it was the Soviet Union, still controlling Ukraine and all the countries. We traveled every year through Czechoslovakia, through Hungary, Poland. Never got into the Ukraine, though. That was always maddening for me, but it was quite interesting. Вони виступали в всіх інтернаціональних турнірах, і виступали в світових турнірах, локальних, скажімо, на континентах, скажімо, Європи. І де не було нагоди, то вони виступали і дістали так званий experience,
як команда, щоб виступати. І для нього це було надзвичайно і для команд, які він тренував. In 2000, I was asked, or 1999, to take, I was in Australia in 1994, and I only stayed 6 months because they pushed all the players into beach volleyball, which was starting at the time. Він був в Австралії, і там був тренером, але в Австралії вирішили всіх, що виступали в волейбол, щоб почали грати на пляжі, на пісковому пляжі, то всі гравці пішли на то. In 1999, they wanted me to come back to take the team for the 2000 Olympic Games. У 1999 році вони просили, щоб він завернувся і взяти команду до Олімпіади 2000. But I was sort of committed to go to Sweden because they were trying to get the 2004 Olympic Games. Але він був погодився, щоб поїхати до Свіден, щоб там виступати, бо Свіден мала мати 4-го року Олімпійські гри. And I knew how hard it would be to go to another Olympic game with only 1 year preparation on a country that has no volleyball. І він знав, як тяжко то буде їхати і виступати, грати з командою, яка лише на рік буде існувати і виступати. Вони то перейшли, як він був з Канадою. So I said no and went to Sweden because there would be 5 years. But in my second year, a man decided to put a bomb in the major stadium in Stockholm when the IOC came for a visit, and they never got the games. Він вирішив піти до Свіцерленд, щоб той, але що сталося, тому що 5 років він мав нагоду підготувати команду, але в другому році бомба вибухла в стадіоні, де вони мали грати, і через то не дали країні Олімпійських гор. Окей. Пане Лорн, а скажіть, будь ласка, яких найбільших успіхів ви досягли як тренер своїми командами? What do you think is your greatest accomplishments as a coach? Oh, as a coach, you know, you can look at results. We had fringe results always, never the top, but we were played in the top. I think I was a developer of players. And one of the things I admire the most is, for example, in Switzerland, I just had 2 years ago a 25-year reunion with those players. Вони, його команди, все були не найкращими і не виграли найважніші гри, але вони все грали проти найкращих. Тобто вони виступали поміж найкращими команд в світі. І то, що то показує, що він був тренер тих хлопців, дівчат, які грали. І в той самий час 25, вони що не мали 25 років, що всі разом зійшлися на зібрання, що один у другий побачив, поговорили, як то все було в тих часах. It's the same with my players in the other countries that I coached. Canada, I've been in touch with players for now. I've coached their daughters now, so it's a long time. Цікаво, не лише в Канаді, але в інших країнах то саме, він був тренер. І що є цікаво, що він тепер є тренер тих учасників, їхніх дівчат, їхніх дочок в тренінг. Так. I've always taught my players that everything you learn through volleyball you use in life. And somehow, unlike other coaches, we've always kept a very strong relationship. Doesn't matter which country it was. So I'm proud of that. Я казав своїм учасникам, що волейбол є дуже велика частина життя і поможе всім в житті. І так показує всім, що то дійсно, що то так є, і він дуже гордий з того.
Пане Лорн, а ви тренували чоловічі і жіночі команди? You train men and women's? No, only women. Лише This is жінок. strange. When I was at university one time, I coached men for 2 years, but only women. Як він був на університеті, то він коуч тих мужчинів на 2 роки, то все. And never club, only national teams. It was interesting how it клубів, evolved. лише національних команд. Я ось якраз тільки хотів задати питання, чи крім національних збірних пан Лорн тренував клуби? Він вже випередили мене вже. You've answered his next question. He was going to ask if you coached any clubs or only nationally, and you already answered it. Okay, I'm reading your mind now. Він читає ваш мозок, що ви думаєте. Пане Лорн, скажіть, будь ласка, а за вашу тренерську кар'єру, чи мали ви ігри з українською збірною? Did you ever have an opportunity to play with or compete against Ukrainian teams? Yes, we did. When I was in Switzerland and Europe a lot, and also with Canada 2 or 3 times. And at events like the university games, the Ukraine was always sending a team to there. And in many cases for the women, we won, except for the last years, when the Ukraine has become, I think, a very good volleyball team, especially in women. Men are good too, but women are, I thought, very good. They have potential to do more, but that's where it is. Він каже, що вони мали нагоду і грали проти команди з України, переважно університетських турнірах. І що є головне, що команди з України не лише мужчини, але жінок з останніх пару років, вони надзвичайно сильні і вони йдуть з найкращими в світі. Пане Лорн, скажіть, будь ласка, а у ваших командах, які ви тренували, були гравці з українським корінням? The teams that you coached, did you have any players with Ukrainian roots? Oh, yeah, always. I mean, in Canada especially, even in Switzerland, there was one. In Australia, there was 2 or 3. And same in England, UK, there was 2 or 3 with Ukrainian roots. Так, напевно, Швейцарія, Англія і Switzerland, так. Були 2 чи 1, які грали для його команд. But none in Costa Rica. Коста-Ріка нікого не було. То іспанський. He's laughing. It's Spanish. Yeah. But there are in Argentina and Brazil. There's actually one of the best Russian players is there now. I know that. And he has a Ukrainian background that I met there. It was interesting. Є один, що себе називає, що він росіян, але він коріння з України. Пане Лорн, а ви відвідували Україну? Have you been to Ukraine? I've been to the border. Він був на границі. That's my goal in my later life now is to get there. I'm hoping that I could call on Nikolai in Vienna, and he drives twice a year to the Ukraine, and I'd like to go with him to be able to just meet some people that are friends of his, but also his mother, maybe before she passes away, because she's in her 90s, and my mother is 96. So, you know, we've got the Ukrainian roots of living for a long time, I hope. Він хоче поїхати на Україну з Николаєм. Я думаю, Николай буде його заступник, який не помиляюся. Він 2 рази на рік їде на Україну автом від Вієни. Він би хотів побачив Николаю маму і його маму, яка тепер має 96 років. Ми запрошуємо, приїздіть в Україну і побачите і батьківщину своїх дідусів, бабусь, і, до речі, зробите майстер-клас. Я думаю, що для волейболу України це буде супер. You're welcome. The red carpet is out for you to come to Ukraine. Well, go ahead. The red carpet is out for you to come to Ukraine. They're opening, welcoming you with open arms. And you'll probably become a member of the master class of Ukrainian volleyball. I would love to come and even meet Oleska if that's possible.
and Він even любив yourself поїхати і one day. тебе вас запізнати. Так, це було б добре. This said he'd picture love on that. my wall, this picture on my wall is Супер. a marriage, old-time marriage picture. But when I was in Sweden, I bought it because it's from near Krakow, where my grandfather, Monchak Stefan, was from. And that's right on near the border, he said. So I bought this picture to remind me of him all the time. That's there. Він то купив на границі України-Польщі, і як він був в Швейцарії, і він вивісив собі в хаті, бо то йому пригадує, то є весілля, пригадує про його діда і бабцю, як вони ще женили, що він бачив якісь знімки, і він дуже радо хоче побачити рідний край. Це картина «Українське весілля». Yes, that's a beautiful Ukrainian wedding. My only wish was that my parents would have still taught me more Ukrainian. I mean, I have some basic words like Shaddai and Yanisnayu and Dobrodan, all the words that put you in your right place, I guess. But all funny things that I can remember growing up, but not enough Ukrainian, I'm afraid. Одинокий жаль він має, що він більше по-українськи не навчив, що родичі не навчили його більше по-українськи. Але він певні слова знає, так, які він говорив, і шкода, що він більше не знає. Нічого, приїздіть в Україну і ви швидко навчитесь української мови. Not a problem. Come on to Ukraine, you learn Ukrainian in no time. I would hope. I would hope. I appreciate it very much. Yeah. Пане Лорн, я вам хочу щиро подякувати за це інтерв'ю. Lorne wants to thank you very much for the interview. I thank you both. I mean, you for taking the time to translate, and Oleski for making the time to make an interview and make me feel important. Thank you very much. Дякую, що ви зробили інтерв'ю, і він щиро дякує, що взяли час для нього, щоб це зробити, і він дуже вдячний. If he writes anything, please email me with it so I can see it. Yeah. If you write, I'm sorry, what was it? If he writes anything about this interview, please email it to me. Well, this interview is going to be on YouTube. Oh, okay, good. He will send you the link. Excellent. Okay. Ви вийшли йому так. Так. Так як всім. Yeah. Yeah, because I've done this several times. So he sends out a link and you can go on it and you'll hear it and see it and everything else. Greatly appreciative then. Thank you. Дуже вдячний. Дякую. Пане Мирон, я вам хочу щиро подякувати за допомогу в перекладі інтерв'ю. Дуже радо.